An der Kreuzung. 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 A cross is a Kreuz. That is the intersection. Die Ampel. Ampel. Kreuzung. Das Straßenschild. A street sign. Der Autofahrer. Man fährt mit dem Auto. Das Zeichen. A symbol or a figure or a marking or etc. Die Ecke. Die Ecke. The corner. Der Zebrastreifen. Zebrastreifen. Doot, doot, doot. Zebrastreifen. Der Fahrradweg. I don't think my pictures have any of those. Nope. So that is a Fahrrad, which is the bike path. A Fahrbahn. Bürgersteig. Fußgänger. There's some Fußgängers, some pedestrians. Stehen bleiben. Stehen bleiben. You're staying there. Kreuzung blockieren. Blocking the intersection. This Tram or Straßenbahn blockiert die Kreuzung. Ja, die S-Bahn oder der Tram blockiert die Kreuzung. Hier gibt es mehr Informationen über Verkehrssituationen. Es gibt viele Wörter. Straße, Gasse, Allee. Those are just different words to distinguish different locations of streets or avenues or lanes. So see if you can figure out what happened here. Oh, the magic word here to look for is Unfall. Unfall is an accident of this traffic. Oops, sorry. This traffic situation. So was ist erlaubt? Allowed, nicht erlaubt. And then you see the Unfallfahrt. This is the accident path or drive. So, yeah, was passiert? What's happening here? See if you can figure it out. Abbiegen is a separable prefix verb and it means to turn. So, ich biege nach rechts ab. I'm turning right. Ich biege nach links ab. Abbiegen, turning left. Das Auto biegt links ab. The car turns left. Weiterfahren. Continue driving. Geradeaus. Straight ahead. Die Einbahnstraße. One-way street. Vorbeikommen. So like past, like to come past or go past. Hüppen. To honk. Fahren, to drive. Überqueren is to cross over. Gehen is to go. Gegenüber is across from. So überqueren is to cross over. Gegenüber is across, and then usually used with like von. Gegenüber von, and that takes the dative case. So das Auto steht gegenüber von der Schule.
The car stands across from the school. Danke, das Ende.